Good evening, tukwaniriza nnyo ku Junction ogambo kyeyo gy'oli gy'osinzidde okuba ng'oturaba. I hope buli kimu kikutambulira bulungi era nga kigendera bulungi, and do not despair. Ebintu bijja kutereera. Teweerabira program Junction ekutuusibwako aba AVN. AVN erina products zonna zonna ezigenda okuddaabiriza obeere ng'ofaanana bulungi. They have lip therapy, they have massage oils, they have toothpaste, they have deodorants, anything that you need to fix yourself. And their products are plant-based and natural. So kubira AVN bajja kubanga abakuwa products zennyini ze weetaaga okubanga zikuyamba era nga zikujjanjaba. The Junction. Tuguse, me, Makula and Vuchi. And our topic of discussion today, we are wondering, what are some of the small issues that shouldn't end a relationship? Mugamba Muche. Well, happy and excited to be back, what are some of those good things? And? That is so fast to me, but but you know, the thing is, what people should understand first and foremost, this is more like my intro to what we're going to say, is that what I call small may not be small to them, so they shouldn't really rush to judge him. Over any of us, because for me I could think it's small, you could think it's small, the other will think it's small, but someone else might think it's not really small, depending on whoever it is. But of course, there are so many things that you look at, Nogam, and this shouldn't end a relationship. At one point, I was watching your show, Nemogera Kubantu, for example, Abafuka Kubuliri, Abantu Abafuluta, Abantu Atama. Like, it's okay. People should understand I'm quoting. Hey, I'm quoting. Mwena, wow. Things like personally, in my opinion, then those are such things tebirina ku ending a relationship or marriage, or depending on what we're muri. So sexual satisfaction shouldn't be a problem. No, it shouldn't. It shouldn't. It shouldn't. It shouldn't. Okay. On whose side? Like, if it's the man failing, what if it was the woman failing? Would you stay? How does a woman fail to satisfy a man? Well, there are things you say as men. Yeah. There are demands that you make that sometimes women fail to meet. Would you stay? You wouldn't cheat to look for what it is that you fail to get in your wife? Well, also cheating has variations. Atandise okuletamu oluzungu awo ng'omanya tajja sigala. Kankubuuze, we go to a restaurant ng'enjala ekuluma ne bakuwa emmere ne bakuteerako bu fries nga bulinga butaano n'akafika enkonga kati n'enkoko ya weeks 2 ne bakakuwa. Yes, ogenda kulya. Notakuta. Then olabe Sandra ng'atumiza essowaani ye whole fish. Kati kyekizibu. Kujiddeko salad. Kuliko potato wedges. You want to look over like this? Okay. By the way, kyekizibu ekiriwo nti restaurant bakuba ekifaananyi ku menu. Nolanga chips nyingi. Ne bakuleeta nga birala. But relationships are different. Before we get to a point of committing, Pateto osoka kulaba sowaani booti. Okimanya abasajja basinga okweraga. Nga bwe bamalako ne mwamba those fitting pants. Then your body show you all mad and all. These days abasajja temusiba mapesa ga wano. Bamne tubeera convinced that I'm taking a lion home. Ogenda tukayo ngalyo. Mutala msumba tebale. But that's another point. That's another point. Expectations should not end a relationship. Hey, expectations should also not end a relationship. No! Depending on what kind of expectations. No, there's disappointment. Disappointment. You're like, no. This is not what I signed up for. This person, like, it's like handing in a CV. This generation, and it's like giving in a CV and you're saying, I'm qualified, I can work under pressure, all those things, all the lies that we say on our CVs. And then you get to work and you're not what you put on paper. The boss has the right to say, please go. Yeah, well, somehow it's valid. But then the basic question should be, what's the reason why you're related with this person? Yeah. Kati bobo funye waliwo n'ebirala. No, that's true. But ebira mweno generation tetukyalina kye twekwasa. Hey, what do you mean? Hey. Elaborate. What I'm trying to say is, for example, in this point of sexual satisfaction naddala kusaidirira abakyala muba n'obuboksi bwammwe. Buboksi. Bukiti.
So ensonga enakuba enafu nnyo mu guno omulembe omuntu mwagale ku mutima bw'abanga wasuubidde empologoma. I cannot go ahead without understanding what he's saying. I need help. What box? Mubane bu kit, first aid kit sao, emergency. Gye muddukira. Like lubricants? No, I think I tell you that. But Pavin, the thing is, okay, let's move on. Nze ndi mugenyi mu Junction. Ffe tudda ku kkubo mwe mwamanyira. It's all right, it's okay. Ffe tudda ku street here. So you believe sexual satisfaction shouldn't be a reason why? By the way, on a very serious note, it shouldn't. It shouldn't, because in this time and era, people have ways of actually getting to that point. So if you're going into a relationship, love someone for who they are. Okay, maybe walaba empologoma nga gy'oyagala n'otuuka ewaka ng'ofunyenga mukyala bugingo bwagambye nti n'osangayo kakapa. Go online bakola ne delivery tewetaaga tuukayo olondako n'oga kati eno y'empologoma gye njagala. So you're saying if you don't get what you want in your spouse, you should ng'olina keegi mw'otereka akampologomako. Yeah. And this time, so these things should never be a reason as to why. Because tulagawa. Waje tuge. Tulagawa. Because ojasanga empologoma nga ate ine obunafu obulala. Omuchawe. So settle, love someone, mwagale. To me, these are things I still think are very small to end a relationship or maybe to call off someone. I personally feel like there's so much to a relationship than sex. You're right. You're right. And it takes two to tango, so you have to help your person help you achieve whatever it is that you're looking for. As long as all the other things are achieved in your relationship, like maybe Pavin, the companionship. Naye abantu betuyita aba counselors, the mentors, ekizibu kye bakoze abaana abawala batufudde nnyo sex objects. Bwe baba bakubuulirira buli muntu akutegeka ekintu kyasooka okugamba abasajja baagala kino nga tabagalanga kubanga ali different naye nga byonna byonna byakutunuzaamu biri mu bedroom kati bw'otuukayo nga n'omusajja bamugamba omukazi alina kuwa kino na kino na kino na kino expectations bonna zibeera waggulu kati ojja ssanga nga omusajja kyabadde asuubira si kyafunye n'omukazi kyabadde asuubira oba kyawulira omanyi we tutuula nga ab'emikwano tusobola otutuula wano lwakuba nti kati ffe tuliboozeemu. The things we talk about, yes. Yeah, things are different. Fe tuyogerako bidala. Naye singa tubadde babongo bunafu nti mi Pavino tunatuula nantisu kye tugenda okwogerako for 2 hours kya mu kisenge. Waliyo abalanga batuula bayogera ku basajja bwe benkana bwe balina okubeera bye babakola mu buliri kati agenda okudda ewaka boyfriend we kyafunayo baawe akola kirala. So paka ng'ekyo kikyuse nti the so-called singers we have and kojaz but they should do better when they're preparing the girls to get married. Balekerawo tulowoozesa nti omulenzi alina kuba with this kind of size, omuwala olina okuba bwoti, olina kuba nange byebyo mu kisenge bingi tetubisobola World Cup n'ekintu ekirala kye ndowooza nti kitono sente tezibaawula. What do you mean? Omusajja gulabanga he has a vision naye nga talinawo vision bagirabira ku ki olupapula lw'amawulire ayogera tutuukayo ddi afa sooka otuukeyo then come for my daughter nagamba omanyi mukwano no naye wano ate wempakaniramu webale ekintu kya sente kintu kikulu naddala ku sayidi y'omusajja omusajja teetaaga kuba na sente nnyingi naye I know kubanga so providing a security for the family. If your wife is sick, can you take her to hospital? You're busy having so much sex. Now she's pregnant. No sente olaba pa you have no money to buy pampers. Beera ne sente esobola oyingizawo relationship naye along the way tobeera expected nnyo okutuuka gamba nti mu myaka ebiri tulina okuba bwetyo omusajja alina okuba nga alina kino alina okuba nga alina kino bambi ayinza okutambula emyaka 5 nga mukyali ku kitanda 4x I feel like leaving this show. Why? 4x6 temunnagula TV temunnafuna fridge bambi nga waliwo ebirala ebira Pavin. Let me use you as an example. I've known Vuchi from 1900.
sisobola but omulaba nti kati musajja wabuvunanyizibwa right now his house has 3 bedrooms, he has a washing machine, a dishwasher, he has 2 balconies, akamu kali maaso akala kali mabe. If I found him aine motoka aine embwa. If Vuchi, I would be very disappointed if I found you the same Vuchi that I started doing gang with, married with someone's daughter in his house. Or inokulaga progress. Yeah, ina mu room emu. Any room emu nga temataringa agenze kwebaka. Right now. Let's put it this way. Why money is a big issue and it should actually be considered so much. Let me give an example of your best friend. Barbara, with due respect. But Barbara, her demands and expectations from a man in terms of also financial security should actually be met at that level. And someone who's actually looking for her should actually meet those standards. Yes. So money is a big factor. It is. Kati gwo musajja botunula mboti. No Barbara. No mlanoga. Notandika munyumiza vision. In 5 years I'll have a car. Chibebi chino nga go chiraba mu birala. Do you see how na border? Efo ky'okutuuka eyo no gamba nti omulembe guno mwononefu. Bakuula. Funa level. Okitegedde ate gye bali. Gye bali ng'ali ku level yo wulira Susan. Kituufu naye ng'okkiriza oli omuleke bambi. Atandika nga talina myaka 5 n'afuna. Anti afune be n'afune owa level ye. Tetukigaana. Tuula kakana tolina pressure. Teri akusindikayo. Makula, do you know that at your level right now, with all due respect, do you know that there are some men who can't afford your lifestyle? That's very true. Yeah. And it doesn't mean that... Ngafa mu weak age, pressure. Weak age. Like I've entered your home and I've actually thought about it and said, but okay, it makes sense. But you always have a whole market on Saturday. Bakuletera katale kalamba ne bakateeka wali. Kati wakameza bagenda kuwa meka. In fact, esawa zino omusajja atali madingena ko sekigambo ekibi atali na sente. Yeah. Abamenya. My vision is to have 50 acres as a church girl. Kati go ngambe nti oyina atali. Now there's someone you're going to tell 50 acres agamba oli omukazi mwononefu. So money is a very big factor. Bamusindika kunziba. Yep. Naye osobola otandika naye. Don't waste time. By the way, this is what most men should know. Because there's someone for someone. Okutandika kubeera muki? Okutandika kubeera mu high school. No, high school don't be dating. Okutandika kuli ku campus, university. That's when buli muntu ali mu kwezimba. Oboshegera. But there's a certain age that you reach and there are certain expectations that have to be met. Yes. I'm not saying have so much money. I'm not saying be a billionaire, but have the money that can provide security for your other person. Yes. Like right now today, the day and era today, girls are working. People have their own money. People are from families that can provide. Kati omwana bandi omujje javudde. Ng'omuntu gobadde naye mutandise mulina ne zivaawo. Awo olina okubeera ne munno. Then waliwo no kale nga muyina omuzigo gwammwe mutandikira room emu ne muyinza okuba temweyongeddeeko kinene. Naye ekizibu kye tulina kati nti tulina obuzibu bw'ogumiikiriza olw'abantu be tulaba nga ba Pavin, nga ba Makula, nga ba ani. There's a difference between being patient and being stupid. And you need to pay keen attention. Like, let me use it for single girls who are watching us right now. If you've been with this man for over 7 years and he's still telling you, wait for me, Chanonya Sente, how much does it take for you to go to your parents and just show your intent? And you're like, this is the person I would want to spend the rest of my life with. Or probably you're in a house, you have 3 children, and he has been telling you to Jakwanjura. Kyenyiza okukkirizaako kye ngamba nti omuntu gwenyiza ogamba nti why are women concerned with the time it will take a man to actually because the biological clock is ticking, and your expectations are the moment you put a ring on me, I should start producing like a rabbit. Yeah, should also men consider your past, since you consider my future? Yeah, it doesn't, like, your relationship should be based on what the both of you believe in. Yeah? Vuchi, if you met me at 35, I don't have 5 years to wait for you to make up your mind.
Listen, I'm not going to conceive at 40. But well, let me also say this. Let me also say this, Susan. Speed. Buli muntu kabe musajja, kabe mukazi. Toina questing your time no muntu atamanyi gy'alaga. Yeah. Waliwo omuntu alina sense of direction n'agamba omanyi nkola kino nga nawe okiraba waliwo progress. N'agamba nti next year njagala tube nga tuguze TV kantandike ku kintu ekitono. Ogenda olaba nga akisavingira. Oyo musajja omulaba akola. Yes, ng'omulaba yali asavingira. Ogenda olaba mu mwaka gw'agambye is a person of his word akoleredde n'agula TV. Omusajja oyo bw'agamba mu myaka 2 ngenda kuwasa, you can wait. True. Nevuki waliwo agamba tugenda gula TV nga n'omusala gwagulya. alimu naye agulya nani? Agulya naawe. Olina ogumiikiriza. Vuchi, okay. Now, pa, Vuchi. Kubanga labayo. Sikulya naawe. Naye. Esooka gwempasiza. Bw'oba musajja. Osubira okubeera ng'oli. Omusajja ne oba ogenze mu saaluuni ey'ebbeeyi. Let's now put it on the level of gye muliko. Ey'ebbeeyi. Ndowooza mitwalo 6. Lunch. No saloon y'omusajja. Olwo bakusaze, bakunaaziza, bakunyizenyize okitegeera mitwalo 6. Omukyala awo batanakola na make up ku 6. Kati omukyala ono akayananda emyaka 3 sina gye mututenge enviiri adda akyusa buli service. Ebiteete by'embaga byonna mbimuteeka. Tetwagala kudda mutono ya budde. Musobola oyo. Tatomusobola wepika waka wangwa. Oyo musobola. Kwatike emisuwa. Oyo musobola. 60K is your whole salon bill. Vuchi, let me tell you. Kati challenge eri bwe. No, Vuchi ekizibu kye tulina boys in these big bodies Omwana omuto yalaba ennyonyi ng'eyita mu bbanga n'agamba mama ngenda gigulira. Namugamba mami bwe nkula bwe nti ngenda kugulira America. That's a kid. America yonna yo. That's a kid. Tulina omusajja adult. Vuchi gw'ogamba. Atunulidde omuwala. Omanyi naye waliwo ky'olaba. No admiring ngo inako makwa appreciating. Vuchi wali oyise ku kizimbe. Ayina kukola. Vuchi wali oyise ku kizimbe n'okiraba. N'okigamba nange ekizimbe kirungi. Nesinga mbadde ne ssente nange nandizimbe ekizimbe ekirungi. Birina enjawulo ogamba ekyo nkisobola. Susan. Vuchi tokisobola. Susan. Waliyo omukazi. Katwogere ku level gye muliko. Abaami bomwe tebakyaloota. They just set targets naga kati ekyo ngenda kukola era tukikole. Baloota. Kati abavubuka abato be baloota era kati labayo. Pavan, let's agree. Should be a man of his word. That's very true. Let's Set agree. Small, achievable Let's goals. agree like this. Nga bwe mwatandise. Buli omu alina olubirizi lwe. Era olubirizi lwe mbwa terwenkana na lwa njovu. Nti Pavan bw'abawo enjovu ne Susani Fate abalina obirizi bw'embwa we can't have the same skeleton. But the thing is, what every man should know, whoever is watching right now, is that gwemanya chicho osobola ku mukyala nani gwosobola. Then look for virtues also. Kubanga kati oyinza okugamba nti bannange neegomba Barbara neegomba nsonyiwa okozesa erinnya eryo tukkiriziganye ensonga namwe mugiraba ne mukaa tugiraba gikozese waliwo kubanga waawo olina otuula wansi bwoti mu muzigo gwo n'ogaana ye the will is there, the ability no. Saagala depression mu myezi 3 saagala depression mu myezi 3 anti omubiri gwagala n'omwoyo gukubuulira amazima kati okwewala depression mu myaka 3 lwaki omwana yakugamba naye daddy oba baby baida yino okutuuka ku point oza atakyakuyita ebyo akubita linnya lyo akugambirawo Vuchi kiganye Wilba akusinga ne Vuchi ogamba nti omusajja atunulye gwasobola wali okirabyeko nti wali abakazi bewalaba nga then bw'obasobola mu myaka 2 emabega today nga tosobola. And it doesn't have to be about money, your status and to everything. Win. Oba atandise naawe nga mu myaka 2 Katonda gye yagamba nti agenda kuba a Pavin. Nga liwa mulaba nga ali ewan makula nga kali awo bambika wala kali awo wekatyo. Oddamu musanga 2 years. Kati osobola wasa omukazi ngolowooza ono musobola. Along the way, down the road mu relationship yammwe, labo omulimu gwe yasaba then ogwa 50M bwagufunanga muli babiri nga gwoyingiza meka oijo ebiri na minji eja boda oyingiza mutwalo olunaku oba 13. God has actually given men from women. Men are supposed to be discerners. A man is supposed to discern n'amanya nti
Pavini ono gwenina. No. Abami, that's how it's supposed to be. Era ne mwami Kyenswa naye bwe yatunula mbwati. Bwe yalaba ali Pavini si bwamulaba kati era kati alaba nga vision ya maaso agenda gituukako oba agituuseeko. Okitegeera kuba Pavini bwe yali lusi bwali kati. Oba okitegeera. So as a man nawe otulanzibwa oti noga nti gwenjagala okubeera naye yono naye musobo okay kati obuzibu bwe buva okumusobola vuki obuzibu bwe buva nti most times men twagala nnyo ate oluusi ebyamangu mangu nti noona ate yandikusobodde yandikuteerezezza gwolaba nti asooka okukuteeka nsi ne mukulaakulana ate ye n'omuleka lwa nsonga ye ajja kukaminga nze sirowooza nti twandiwasiza abantu betusobola kubanga bikyuka omuntu gw'oyagala yes naye funa omuntu gw'osobola obeera naye ne bwafuna ssente oba nobwafuna kati vuki olaba omukazi gw'osobola today bwafuna ssente afuuka a threat. No, like realistically speaking, money is a big issue because every woman, wherever she is, she needs financial security. And every woman is materialistic. The level just varies. Yeah, that's very true. So that security has to be there. A man has to provide it. Of course, it varies. It varies. Nti nyinza okuba nze sisobola kugamba mukyala wange nti enkya kankugulire mall. Nyinza oba sikisobola. But yeah, waliwo akisobola. Oba okitegeera kati oyo mumulekere. But money is a big issue. What other small issues shouldn't end a relationship? Omusajja wo bw'agamba oba mukazi wo nti tali happy na kika kya mikwano gy'olina that shouldn't end the relationship. Kulwana nti gamba you don't like my friend so we part ways. Waliwo ebintu nga kitono nnyo nti nga mulina kutuula mba njagala n'enkunyonnyola lwaki omuntu oyo namulonda okuba my friend. Oyinza okuba gw'olaba kirala oba olina engeri gy'olabamu abantu okusinziira ku background yo naye buli muntu alina omukwano era ayina ensonga ayinza okuba nga engeri gy'ayambala gwe kw'omujajingira nga bambala obulungi babi okusinga golowooza ayambala obulungi because abasinga abasajja batubala nolaba omusajja n'alaba mukwano gwo kubanga apaatinga nnyo n'agamba oyo muyaaye no kati oli ayinza okugamba nze omuwala oyo namuta kubanga alina emikwano emibi emikwano emibi egyo so toba musajja nga tosobola tuula na mukazi wo na mukwano gwe byebikemo byange binsuula no tomukyawa gwaliko ekikyamu gwe musiru olaba most times kati obunafu obuteeka kunze si gwe obunafu bwonna obwange tulina okufuna solution zaabwe kasatubanga tukkiriziganyizza kangeze bwe ngoba mukwano gwange omulungi akukema singa omusanga somewhere nga oli mu kushopinga ate kati aba takyali mukwano gwo akiba awamwanguna nnyo no kati waliwo okubanga mikwano gyo oba toyagala kwana mu saaka eno eri wano okumpimpi. Let me explain that point. Wala okuba nti mukwano gwo because your friends are always close people that even in relating and company ku birthday wali ku birthday z'abaana baffe wali ku anniversary ya relationship yaffe wali probably ne ku church tugenda ku yemu most times we are always naye nga ate kyekikemo kyange nze mukyala wange namufuna lwakuba ye Pavini naye tolina obulalala no vuki tolaba nti oba oli selfish nnyo nti oli ku last sizo oli mu kudestroyinga my relationships oyagala kwonona relationship because of your last your own selfish reasons. No tukanye tukkirize nti waliwo ebintu ebimu nga tulina okubyefiiriza we need to sacrifice kati okay vuki how about ng'olina mukwano gwankuba ng'oli musajja wange nkugamba omute because ankuba of course kati nkikunyonyola ntya mbuulira obuzibu bwo nange mmanyi Mohani, you see that friend of yours kati nabayo for example omwami talina budde bugenda mu gym omwami talina budde naye ng'oli asiba mu salon ezisala obulevu ne side band kati oba okitegeetukoyemu aba gym nga yo broke ezo pressure okuzeewala omukwano tumugobe tusigaze omukwano because along that we're going to make more friends. Probably as a relationship different. Whereby you're feeding so many insecurities to an extent that you have to break up old friendships for your relationship to prosper. You're a narcissist. Something is wrong. You're failing somewhere. No. Pavin, we need to agree. We need to agree. Some friends are not really. Some friends are really not good. Wachi wangu anango manyiti ndi nabo. Sako na sako.
I picked from the circle. Omuntu agenda okwawula ku mikwano gyo ayina selfish reasons. Silly unique. By the way, sometimes relationships, depending on how you define selfish, are supposed to be selfish. Well, Ochali ku Junction, tuchagendera ddala maaso nga twogera on some of the small things that shouldn't end a relationship. Tova. Is missing. My bag is empty. But I packed some snacks in her bag. Can you see that guy? Hey kid, I have more for you from Sam's. Sam's offers you a wide range of snacks. Sam's, taste the difference. Soul Television, Femunyo. Ochali ku Junction, tuchagendera ddala maaso era nga twebuuza, what are some of the small issues that shouldn't end a relationship? What are some of the small issues that shouldn't end a relationship? That my guy is a drunkard? Hey, waliwo olinga anywa n'agwa ku kkubo. Muyole waliwo gayiwo nga byonna bikola ng'ekyo kyekitini kyalina ekimu ekyo kyangu otandika ogugula ewaka gunywera ewaka. I've had women complain about men's love for football, soccer, okulaba omupiira. Nze omwami wange alaba omupiira azuuka n'ekiro akomawo n'ekiro. That's very small. That's very small. But today ku point y'amakula that apparently drunkards shouldn't be is a small issue. It's a small issue. Also the level of your alcohol intake. They can outgrow such. They can outgrow them. Waliwo kubanga agwa ku kkubo ng'omwenge gwagunywa bw'atyo ng'alina ebizibu. Wali abantu abamu nga tebasobola kwekontrolinga. Ayinza okuba mikwano nga banywa bonna ne bayitawo. Kati jjukira bw'aba agwa ku kkubo kitegeeza temulina na mmotoka. Kati kye tuba tukola tufune special high mupiikinganga. Find a way. Omuntu asobola okuba bambi byonna nga birungi. Because kati gwe what you're looking at is the alcohol intake. But you know ebizibu ebijja n'omwenge ogwo. Of course embarrassments weziri. The breath, the sweat. Singa ageza nakyo overcoming. Because I feel like it's something that should be discussed. Yeah, you should talk about it. Not a breakup. Alcohol abuse. Bad breath. It's bambi, it's not okay. Bambi. Bad breath. Wawa abakyala abamu nga omwami anywa n'atamiira n'ajja n'amukuba. Emigo breakup. Emigo breakup. Ng'afuuka violent. Abantu bajja kugamba kasa bw'aba atanywedde ali okay. That's not okay. That's not okay. Wakati wali aba atamidde abatakyategeera batakyafaayo. The people who are really addicted to alcohol. It has cost them their future opportunities, and of course, as a family, it affects them so much. It affects you so much. So, Banangi, that's a very big topic. I don't know if, I think it can be a reason to end a relationship at this point. Singo mwami na ya chidava. Nti omwenge gubalemeseza opportunities as a family. Also, n'agaana okukyuka oba okuseekinga help. I think at one point you can't help it because ne waliwo agwa ku kkubo nga ne ssente azirina. Waliwo okugwa ku kkubo. Kati buli watamiira ssente ne bazimubbako. Erinnya ku kyalo ne baboogerako. Waliwo okugwa ku kkubo. I think you can talk about it, Pav. Yes, you can talk about it. You can. Mpozi ng'agaana. Unless it's costing him his life, it's costing him the family, it's costing him his job. Waliwo ndakugambye level varyinga. Waliwo level eri resolvable. Waliwo n'okubanga omugumiikirizaako n'ekigaanye. Nga kati bwonyonyola omuntu bannaye like ngezezzaako ita. N'ekintu ekira Pav kye ndowooza. Okay, sorry. Vu kyayogedde ku point ya soccer. What's wrong with men and soccer? What's wrong? Yes. Love football as much as he does.
Men listen to your gossip non-stop. Like, so love the football as much as they do. Chala cheso omuntu yandikuwadde naye change omuzza okomyawo omutwalo apa vintu oli wange nja kuwamba omupiira tetuguteekamu Somali. By the way, love football as much as he does. That's very true. Anyway, kubanga there are times men also sit at home nga abakyala balaba soap. It's not that we love the soaps, and personally I can't stand soaps. I can't. Because okufuna omukyala ng'alaba firimu njogerere. Okufuna omukyala ng'alaba firimu njogerere. Erimu Dutch. Owekitegeera olufuna omukyala ng'alaba firimu enjogerere. N'agatako n'okuba nti aleta bakwano be balabire olw'okuba gwalina TV enene gwabeerako n'eyaka. Naye gwe k'otuddeeko okulaba omupiira nebakako saameka gye mbeera mu bwenzi ogenze kulaba ne baani bannangeogamba tokaka mukazi kugwagala naye omukazi tegera muno ebintu byayagala byanyumirwa. Give him that time of and the if he year. ever goes It's a away season for of 3 football, months. the other thing you can do is sometimes organize the matches at your home. Yes, you do a can. barbecue, do popcorn, do drinks bagambe bajje waka balabira omupiira waka. So that they N'ekintu ekirala ekitono butasoma. That's very small. It is very, very small. Nosanga omulenzi ng'aluzinze omukazi owa value kubanga teyasoma. Nosanga nga n'omukazi agamba sobola datinga musajja atasoma. Bannanga okusoma si bwe bwongo. Ati naye munayo omuntu ayitako ku blackboard abamuko obwerufu. Obwerufu obwo osobola obbumuyigiriza. Soul Television, Femunyo. Okyali ku Junction tukyagendera ddala maaso era nga twogera on some of the small things that shouldn't end a relationship. Kyebadde olina kyotugamba when we're off. Yeah, simawe kina sounding naye waliwo okubanga omuntu gw'oyagala bambi alina is it traditional culture things kati nga ebitambo. I don't know how to say ekitambo nga musezi ekyokulabirako. Ekitambo kimulinya ekiro ng'ozuukuka n'osanga emirambo ewaka. Oyo muyamba otya? Leave that relationship. Either that oba nawe funa ekitambo. Kubanga Museremu embi. we should look at things that maybe are deliberate or done deliberately. Kyogamba nti kino kyo nsonga yo ntuufu kuba kikola kigendedde nsomuleka naye kati ekyo alaga omukolera ki? Go to church. Agenda kikutule. Naye asooka kikutule nga tannampasa. Kati bwe kimukulinyirira mu mmisa n'addukayo. Nga muli ku mbaga. You're walking down the aisle omusajja ntandika okukola bwe. Ekitambo kirinnya bwe kityo. I don't know. Yeah. Then the other thing could also be empisa. Empisa nga gwe omuntu omwagala maybe gwe omutegera naye nga mu bantu aswaza yomba vuma. Yeah. Either omumwagwe ayogera bubi oba ayogera avuma oba mpisa nga just tawa abantu kitiibwa naye nga gwe omuntu w'omutegeera. That is not small. That's not small. Then the other small thing I think is family disagreements n'omuntu gw'oyagala nga family yo teyagala muntu gw'oyagala. For me, I still think that kunze. So, lwaki gwe ng'omusajja tolwanirira mukyala wo with your family? That's a small issue. Because there are some people who say family yange tekusiimye mukwano. Are you going to sleep with them? Only. So those are also, in my opinion, those are very small. Chokuba nti omuntu family yange kati. We've actually talked about it before. That a man should protect a man should protect his wife with the family. Yeah, because this is your family, this is your person, this is someone you've chosen. Why are you putting her in such a situation whereby she feels unloved and unwanted? Yeah? If you feel like the family doesn't like her and you still want her, you start your own. Another small issue ku mukazi kwe kubanga tamanyi kufumba. That is a small issue. Omusajja ogamba nti omukazi tamanyi kufumba. You can get help.
tuyiga buyizi. Yeah. Ate abasajja ekintu ekimu kye balina oyiga nti okufumba kuva mu background. Tosobola kunnenyanga nakulira mu maka nga tebanjigiriza oba saalina njigiriza kubanga bwe mba mama wange yayitamanyi. There is no way Vuchi I would have learned how to cook. Then nengenda mu boarding school. Vuchi kankugereze omwana bwe mbange waka babadde tetufumba ne bantwala mu boarding school. Primary, secondary. Yes. Ngekintu kyosobola ofumba spaghetti wabanga nagaga sobodde. How? Yeah. If not an omelette. Now, since you want to eat so much, take her to cooking school. It's not eating so much, Pavin. Or get her maids and get her chef. But she can learn. She can learn. What she's asking, Baba yakulira wa. Wakaji yakulira bali. It's a genuine question. It's not out of spite or anything. Yeah, Makula has just explained. There are kids who are born in homes where they buy their maids to do everything. That's how they were raised. They didn't choose it. Then, on top of that, they're taken to boarding school. Yeah? I spent my whole life in boarding school from P1 to P6 as in Budo Junior. Then I went to Mary Hill High School. Then I went to King's College. They're all boarding schools whereby there are people to cook. Now, if my mother hadn't been vigilant enough to teach me how to cook, unfortunately, my mother chose to teach me. Yes. There are some people's moms that didn't think it would be that important. To every mother out there. So if you say you love this person, if you say you love this it should be a genuine question that we ask mothers and fathers or anybody responsible for the children. It's a genuine question. You shouldn't leave a woman. Then there are also these children. Then there are also these children that ask the parents ourselves are the ones who have actually led to that. You've neglected them. Now do not blame her. No. Somehow I should. No, as you a woman. Shouldn't. No. As a man, are you doing everything you have to do? Listen, Pavin. Like, why are you putting your wife on a scale of you can cook or not? There are other things she can do. Then marry my maid. What? Marry my maid. She's making you babies. No, marry my maid. Who can cook? She's your companion. She's your friend. She's your protector. Pavin. She's your spouse. I really respect the responsibility and the duty of women. To marry. No, maid. muveko. Buli hotel gy'oliramu nga chef mukazi omuwasa. Oh, you need a hug. Do you sleep with every chef? No, listen. Sweetie, sizi kudiza. Ezo diru za mweze mulimu ne Vuchi. Kati now we are here. Are you going to marry the chef? Are you going to marry the chef of this place? No, but that's different. That's different. It's not different. Because so you as a man, when you fail to provide, hotels. Other men are building. There's a difference between a hotel and a home. Other men are building mansions on them one room. Should I leave you for that? Why aren't you building the mansion? You think the other people are not raised like you? No. Are they in a different Uganda? So please shut up. It's the same. She can't cook and fail to build a house. They're basics. Building a house is a basic. And building a house. That is nonsense. Building a house needs me to be comfortable. And also treated well. Cooking needs me to be comfortable. Well. I need mittens, I need a cooker, and the smart ones whereby I can just tap and make a meal. Have you ever noticed, for example, to konsefe energy to ekirala Vuchi kyenjagala otegeere tulina okwawula ebintu ebimu nga their cultural values ezimu ze batutendeka ng'abaana abawala tumanye nti kale nange si mu nyumba first achievement yakuba nti onjagadde mpe ekitiibwa olw'okuba nkukwanye n'onzikiriza. The words like I want to say that I can't say on salt. Jabbi kuvuma after. Abasajja kiri bwe kiti. Noonyayo akamere okafiireko omanyi nti gwe kinyebwa netooke. Nawe noonyayo ekisenge kimu okinzimbira okifiireko. Men fall short as well, and women stand by them. Listen to my point. Men fail at so many responsibilities, and women stand by them. Now, if your wife comes home and she probably can't cook as well as your mom, that shouldn't make you leave her or leave the relationship. I'm not comparing. We're not comparing. By the way, there shouldn't be any husband or spouse that compares. So the same way, you're going to say to Muchala wange tafumba bomuzimbi but the basic need. Other men are building homes. Other good men.
Nothing. Nebwemba sifumbie, I give you sex. Nebwemba sifumbie, I give you children. Nebwemba sifumbie, I'm your friend. Nebwemba sifumbie, I stand by you regardless of your weaknesses. This woman should stand by you nga tonazimba nga tonakola sente. Ogenda lese toke n'ekinyeebwa ekyo ky'okimanyi. Kitono nnyo because ne mu restaurant osobola okifuna. Ate tunalyanga mu restaurant. No tugenda yiga. Nzikiriza njike kasitamba nga nkwadde background omanyi mukwano. Nkitegedde saayiga naye empayo nja yiga. Kwa mukazi waba ayagala yiga. By the way, bino tetubyogera ku ntandikwa. We're talking extremes. Yeah, but it's still it is small. As a man, have you been in a house? Mukyala Kyeso. Enyumba eriwa. Basajja banne bavuga mmotoka gw'oli awo yakaweddeko oli mu kutamatama. You're stammering. Nabagenda tetukompare. You fail to look after your wife. You're also comparing me to other women. Other women. The men like this in our country are the one making it very difficult. I want to apologize and rephrase myself. I'm only saying who says a basic need as a house should be built by a man. By who? Very quickly. By who? Just like the way a meal is needed. You know, one of the best advices I was given in church when I was getting married was, you need to learn each other because you grew up in different homes. We met at probably 27 or 35. That's true. You've been living your life for 35 good years. I don't know how you want your things to be done. It's patience and learning to learn each other. Eventually, you'll teach Amy, you'll tell her, you know what? Akamonde kafumbibwa bwekati. Ochitegera. Nange nkugambe, you know what, Mwami Vuchi, build me a house. No, we should be in our own home. Vuchi, njagala kubuuza ogambe it's a basic need. It's a basic. Now, it's a basic need ntukiriza nti omukazi yagenda okufumbira omusajja. Era tukiriza it's a basic need omusajja okuwa shelter. But because you failed as a man, waliwo omusajja munne yazimba ennyumba n'akuyambako atuwe shelter. I've also failed as a woman nendeeta mukazi omulala abambi mupangisiza anfumbireko ewakazi house girl, housemaid. Olowooza lwaki sikukyawa ne njagala mu landiroodi anti alina ennyumba. Katukola bwe tuti. Gwe lwaki okwana omukozi amanyi okufumba? Wakakuteesa. Wakakuteesa. And there's somebody who's actually watching this show nga mu mbeera bwetyo. Tuteese ku mmere tugifuba. I would love to have a home omukyala wo and give her time to learn. Bw'aba tamanyi kufumba talina mmere Should I sleep with the landlord since atuwa shelter? Nkuwuliriza. Omukyala bw'aba tasobola kufumba talina mmere gy'asobola kufumba. Naawe nakutunuza mu point gye muntunuzzaamu nti bro tolina nnyumba gy'ozimbye mu kibuga muno. Tetugenda bibalangira omanyi naye tetusobola byogera. Let's say tutegeeraganye nti omwami omukyala ambuulidde kino nange omukyala mubuulidde kino. Kati bwe tusalawo ne tugamba nti rent kasita still nza musasula regardless nti sirina nnyumba mu kibuga. N'omukozi agifumba emmere wakanze musasula. Kati tukkaanye nti n'omukozi agenda okujja gwagenda omusasula kuba kati responsibility yo. Yes. I think a woman should. So it is a small issue. Omukazi atamanyi ate no waliwo n'okumanya okufumba. Waliyo omusajja agamba nti tomanyi kufumba ng'ayogera ku ttooke nga muganda ng'owasiza omukazi mu Karamoja wanga basobola ogoya akawungo basobola ofumba emmere endala okusinziira ku bwe baamukuza. N'osanga ano ng'omuganda amanyi ofumba ettooke nagwa ku musajja nga mufumbira ayagala bummonde. Nenakamonde nekakulema. Kisoboka. Gwe n'okutandikawo foundation nga yakulema. Let me tell you something. N'okugula amabaati nekukulema. Era kwa bino ebitono. There is one guy, Vuchi amumanyi, yankwanako, yantama, olunaku lwe yantama, ng'ali ebyenda ebyokye. What is that, you people? Offals roasted. Roasted. What do you mean, what's that? What's that? Hey, delicacy. Kati nze nsobola okudda ewaka nnonjokyesa ebyenda. Kakirabika guba muyitirivu. Neighborhood yonna yonna twakugambako nti tomukwana lwa byenda. Ate nze nali ogambye along the way. Ogambye Vuchi relationship yali erina endinga sigenda kwokya byendaka. It wasn't small. And I think it's a talent and a skill okuyiga okwokya ekyenda because I feel like ekyenda is all fat. Do you know si byenda byokebye? So genda chocho. Biringa blanket.
then byokye and that's and then I like the other one round then ngabola bwe tufumba ekibumba kiina kye kuba kyokye then oba kibwowoolo oba omuntu mujjukira ndi mupi wano nga tuyita ku street nga babutunda omusajja akyali emimiro gy'omubulago gy'ensolo ali obwowoolo ali ebyenda kati lwaki ogamba nti sebo okubanga kyesitasobola kufumba ebigere by'ensolo you have a problem mbumpa obugere bw'enkoko oba n'ekigere ky'ente I don't care what you then say. Then a turn off for me. Mbumulya n'ebigere by'embi. Waliwo ebintu ebimu pavu nga si bitono. I don't know gwe kiyinza okuba nga kitonewa. Mbu supu ozaamu amaanyi. Vando ku bigere by'embizi. I told you guys these days bagenda. Mbumulya n'obukongovule bw'ente. Amavivi. If you want a man. Ebyama mu magumba. No, kati okiraba ekyo. Olaba vuki. Olaba nga bw'ogambye. Tukole bwe tuki. Bw'olya ebigere by'ekisolo. Mukyala wange genda mu restaurant era sibirira waka. I'm not going to cook them. Mukyala wange tagala. Kuza joinzo gamba ntamanyi kufumba. Aswa ga mukyala wange afumba ebigere. She won't be able to akutambula kulaba. Let me tell you something. Katuyina abantu cultures ziri za njawulo. I have a friend mulenzi Mugiso. Naye alya obugere bw'enkoko bicho. Now that's the one I find the weirdest. Anti kati yawasa omukazi muganda. Nasanga obugere bw'enkoko mu fridge. Oyinza okukoza musezi. No. Kati cultures okati gwe bojja n'ongamba simanyi fumba bugere bwa nkoko ndekawo. It's a culture nze tebankuzanga mbutokosa. You can always eat them at your parents. Ntokosa matooke na bijanjalo. Let me put my point straight. Si problem na yemmere gy'olya zitasobola. I'm not saying I should demand the kind of food I want you to cook. Anti kati osinzira okugamba at least fumba yo kamere. Menti mukyala wange alina ka special. Ola Pavin Pavin olanga bw'ogamba nti omwami wange buli bw'akomawo ampa haga nsitula ampa peeke. I'm just giving a random example. N'omanya nti akukoyaga kw'osinga okusiima ku mwami wo. Era lw'atakakoze omubuuza mwami lwaki leero. Nange njafunayo ke nkolera. Kye ngamba nti omukyala okufumbako basic. Nyonya yakamere kofiirako nange kalabe nga special. Va ku basic. Nkalabe nga special. Vuki omanya abakazi ffe tukyasinga ogumiikiriza ne bye tugumira tetubibagamba. Abakazi bagumira abasajja nga bayigira ku b'omukwano. Bayigira ku bbokola buli kimu. Ng'obulako mutera byesubo mu kisenge. They are babies literally ng'olina baby mu kisenge. Omukazi n'aguma bambi n'agumiikiriza kisajja kye kikule. Napamparinga n'olekanga buku mu bokisa. Vuki. You don't use toilet paper very well. And then you want your wife to wash it. No, background. Tuizo watu wakula tuvuga gari. Era ngojivuga nojambala. Kati nkugumikiriza gwe mmere. Nze ngumikiriza obukyafu. Olaba. Omukazi n'agumikiriza obutanaaba bwo. Nagamba nedda kibebi kyange. By the medical is not right also. To shower. Anti baba batanaaba bwe batyo babeera. Nawe okimanyi Pavin. Medical, you need to wash your skin. Vuki, okimanyi nti wali abakazi nga tasobola kugamba bbawe nti wakoma okukula mu pittu. N'aguma. Dabayo. Ekyo ng'okibuzaabuza. N'aguma n'atagamba bbawe nti hanibu munange. There is a problem. There is a problem. N'aguma naye nga tasobola kugamba bba wange bambi. Gwe mmere just gy'ogenda okulya ogitwale ne mu toyi after 5 minutes. Ekulemesa amaka. And the problem is ku nsonga gy'oyogeddeko yoga nti omwami yakoma mu pittu. Bikubuze. No. Oba engineer. Pulaani ya highway si eya shortcut. What do you, I don't have Consolation. time to think about those things that you say. No, anyway, it has no comeback. It has no comeback and you know it. You know it. Okkiriza nti tuguma. So just be patient. It's still a woman's responsibility to correct it. Bible egamba omukyalo omugezigezi yazimba amakaage. So why don't you just get what you want me to do? Why don't you give us the whole world and we carry it on our shoulders? So omwami we yakoma mu pittu. Nkole ki mukwano? It's your responsibility to fix it. To fix it. How? Mutambulire. Munoonyeze eddagala. Obadde ku Junction. Tubaagala nnyo until next time ku Munyo Tovaako. Bye bye.